హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం బూట్‌స్ట్రాప్ అనేది మనం ASP.NET కోడ్‌లో ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం, అలానే ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. అండ్ బేసిక్‌గా మనకి ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ కావాలంటే మనం నార్మల్‌గా వచ్చేసి బ్రౌజర్ నుంచి సీడీఎన్ నుంచి తీసుకుంటాం. లేదంటే గూగుల్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్‌లోకెళ్ళి ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. రైట్? ఎన్‌పిఎంలో అలాగే వెబ్ ప్యాక్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో, ఇలా కాకుండా అదర్‌వైస్ సో, ఒకసారి చూడండి డిఫరెంట్ టూల్స్ టు ఇన్‌స్టాల్ client-side packages. So we can use many tools to install client-side packages such as jQuery and Bootstrap using Visual Studio. Some of the popular tools are like browser కానీ npm కానీ webpack. సో ఇలా కాకుండా ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే లైబ్రరీ మేనేజర్ని యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. సో లైబ్రరీ మేనేజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ libman అండి. రైట్? Library manager is nothing but a libman. So library manager. So first of all, libman to install the client-side packages in the ASP.NET Core MVC application. So ఎలా యూస్ చేస్తామని చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వాట్ ఈస్ లైబ్రరీ మేనేజర్ అనేది చూద్దాం. ది లైబ్రరీ మేనేజర్ ఆర్ libman is one of the most popular lightweight client-side library manager tool. Client-side library manager tool and it's a lightweight. And this tool is used to download client-side libraries and frameworks such as Bootstrap and jQuery from a file system. Or a CDN. So CDN నుంచి కానీ లేదంటే ఫైల్ సిస్టమ్ నుంచి కానీ మనం బూట్స్ట్రాప్ కానీ అలాగే jQuery ఇలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేది మనం క్లయింట్ సైడ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. రైట్? సో CDN మీన్స్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యూస్ లైబ్రరీ మేనేజర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ విజువల్ స్టూడియో 2017 version, 15.8 or later versions. Okay. And how to check and upgrade the version in Visual Studio. First of all, Visual Studioలో మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం అండ్ వెర్షన్ అనేది ఎలా అప్గ్రేడ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే మనం 15.8 కావాలని అడుగుతున్నాం కదా. సో దీనిలో కోర్ కోర్ విత్ ఎంవిసి తీసుకున్నాం. క్లియర్. సో దీనిలో ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ హెల్ప్లోకి వెళ్ళి అబౌట్ మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో. సో ఇక్కడ తెలుసు మనకి వర్షన్ అనేది. సో 15.8 కన్నా అబౌవ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకు 17 ఉంది. రైట్. సో అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అప్డేట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు దీనిలో చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు అప్డేట్స్ అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? ఇన్ కేస్ అప్డేట్ కావాలంటే ఇక్కడ అప్డేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. రైట్? సో అప్డేట్ వెర్షన్ 17.8 న్యూ వెర్షన్ అది. కరెంట్ వెర్షన్ 17.6.4. సో ఈ వెర్షన్ మనకు కావాలంటే అప్డేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? అండ్ వాట్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి హౌ టు చెక్ అండ్ అప్గ్రేడ్ ది వెర్షన్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసాం కదా విజువల్ స్టూడియో వెర్షన్ అనేది ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం అండ్ అలానే అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం అనేది చూసాం. రైట్? చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ బూట్స్ట్రాప్ ఇన్ ASP.NET Core యూజింగ్ లైబ్రరీ మేనేజర్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు వచ్చేసి ఇవి స్టాటిక్ ఫైల్స్ అండి. స్టాటిక్ ఫైల్స్ అనేవి మనకి రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. సో దీనిలో లిబ్ ఫైల్ ఉంది. సో లైబ్రరీ ఫైల్. సో లైబ్రరీ ఫైల్‌లో బూట్‌స్ట్రాప్ ఉంది, jQuery ఉంది అండ్ jQuery వాలిడేషన్ అండ్ jQuery అన్‌అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్. సో ఇక్కడ మనకొచ్చేసి మనం jQuery ఫైల్స్ అని మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఏంటంటే ట్విట్టర్ బూట్‌స్ట్రాప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రైట్? jQuery అండ్ బూట్‌స్ట్రాప్ కూర్చోబెట్టి మనం ట్విట్టర్ బూట్‌స్ట్రాప్ ఫైల్స్ అంటే లైక్ సీడీఎన్ ఫైల్స్. సో వీటిని ఇక్కడ ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటామంటే
మన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో జస్ట్ చూడండి, సొల్యూషన్ కాదు, జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద. సో ప్రాజెక్ట్ మీద నేను ఇక్కడ యాడ్లోకి వెళ్ళి యాడ్లో క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీ క్లిక్ చేశాను. సో క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీ, సో ప్రొవైడర్ మనం ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, సిడిఎన్ఎస్, రైట్. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, ఫైల్ సిస్టమ్ నుంచి కానీ లేదంటే సిడిఎన్ నుంచి కానీ మనకి ఏదైతే ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ లైబ్రరీస్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే డౌన్లోడ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. దీనిలో లైబ్రరీ మేనేజర్ క్లియర్. సో ఇక్కడ మనం టైప్ చేద్దాం. మనం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్ క్లియర్. ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్. సో ఇది వచ్చేసి టార్గెట్ లొకేషన్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూడండి, రూట్ డైరెక్టరీలో లైబ్రరీ ఫోల్డర్లో ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ బూట్స్ట్రాప్ ఉంది. సో నేను ఇది యాడ్ చేసుకుని చేస్తున్నా. సో ఇన్స్టాల్. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్ ఫైల్స్ అనేది మనకు వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ. అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి, కొత్త ఫైల్ అనేది మనకు ఒకటి వచ్చింది, బిగ్ మ్యాన్ యాడ్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ లైబ్రరీ మేనేజర్. క్లియర్. లైబ్రరీ మేనేజర్. సో డిఫాల్ట్ ప్రొవైడర్ ఏంటి, సిడిఎన్ చేసి. సో మనం ఇంతకు ముందు చూసాం మనం, రైట్. సిడిఎన్ చేసి కానీ ఫైల్ సిస్టమ్ కానీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లైబ్రరీస్. సో ట్విట్టర్ 5.3.2 వర్షన్ అనేది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి మనకి, చూడండి ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ కూడా మనకి ఇక్కడ దీనిలో వస్తుంది. క్లియర్. డిపెండ్ మనకి ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ కూడా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. క్లియర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ది libman.json ఫైల్ ఇన్ ASP.NET Core. సో ఈ దీనిలో వచ్చేసి మనకి చూడండి, libmanలో ఇలా లైబ్రరీస్ అనేది ఉంటాయి. క్లియర్. అండ్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ హౌ టు క్లీన్ రిజిస్టర్. ఓకే, సార్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిబ్మాన్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో దట్ మీన్స్ లైబ్రరీ మేనేజర్ అనేది. సపోజ్ దీన్ని క్లీన్ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి. సో క్లీన్ క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీస్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్ అనేది ఉంది కదా. సో ఎప్పుడైతే నేను క్లీన్ చేశాను, ఇక్కడ చూడండి నాకు ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్ అనేది నాకు రిమూవ్ అయిపోయింది, రైట్. అండ్ అలానే క్లీన్ అయింది. అండ్ అలానే రీస్టోర్ పెట్టాలి. సో రీస్టోర్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ రీస్టోర్ క్లియర్, మళ్ళీ రీస్టోర్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే హౌ టు యాడ్ ఏ లైబ్రరీ యూసింగ్ లిబ్మాన్. సో ఏదైనా లైబ్రరీని, ఒక లైబ్రరీ అనేది అడిషనల్గా మనం ఎలా యాడ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, సి ఇక్కడ మనకి ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్ ఉంది, రైట్. బూట్స్ట్రాప్. సో మనం ఇక్కడ jQuery యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, jQuery టైప్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాను చెప్పాం కదా. సో ఇది నాకు ఇక్కడ వస్తుందండి. అలానే ఇక్కడ jQuery ఇద్దాం. ఆర్ ట్విట్టర్ jQuery అనే ఒక ఫోల్డర్ ఇద్దాం, రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఈ ట్విట్టర్ jQueryతో ఫోల్డర్ ఉందా, ట్విట్టర్ బూట్స్ట్రాప్ అని ఉంది. బట్ నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను సేవ్ చేస్తానో చూడండి, సేవ్ అయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ట్విట్టర్ jQuery. సో ఇక్కడ నాకు ఇవి ఏమైంది, ఈ ఏదైతే నేను ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫైల్స్ అనేది యాడ్ చేశాను అవి ఇక్కడ నాకు యాడ్ అయినవి దీనిలో, రైట్. ఈ లైబ్రరీ ఫోల్డర్లో స్టాటిక్ ఫైల్, రైట్. సో స్టాటిక్ ఫైల్స్ అనేవి మనకు రూట్ డైరెక్టరీలో యాడ్ అవుతాయని చెప్తాం. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ jQuery యూజ్ చేసాము. సో jQuery అనేది సపోజ్ వీటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, బయట లైక్ ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇట్లా బల్బ్ సింబల్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ చూడండి అన్ఇన్స్టాల్. సో ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఆర్
అదర్వైజ్ దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇలా రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు. రిమూవ్ చేసి సేవ్ అవుతుంది. క్లియర్. చూడండి ఇక్కడ. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ program.csvలో ఫస్ట్ మనం స్టాటిక్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చెక్ చేసుకున్నాం. సో స్టాటిక్ ఫైల్స్, యూజ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్. సో ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మిడిల్వేర్ అనేది యాడ్ చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్ అప్డేట్ a client side library. సో ఇది చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మోడల్లో ఒక క్లాస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్ క్లాస్. సెండర్ అడ్రస్. క్లియర్. సో కంట్రోలర్లోకి వెళ్ళాం. కంట్రోలర్లో ఇండెక్స్లోకి వెళ్ళాం. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్, సో న్యూ స్టూడెంట్స్, సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మనం కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఐడి అండ్ నేమ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ sender and address. సో ఒక 5 రికార్డ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం. వ్యూలోకి పంపించాం. ఇక్కడ వ్యూలో లిస్ట్, సో యాడ్ వ్యూ లిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో యూస్ లేఅవుట్ పేజ్. ఈ పేజ్ని ఒకసారి బ్రౌజర్లో చూద్దాం. సో నార్మల్గా చూడండి ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది. అంటే మనం వితౌట్ గుడ్ స్టాప్ అనేది ఏమి అప్లై చేయకుండా మనకి ఎలా వచ్చిందో చూడండి ఇక్కడ. క్లియర్. సో బూట్ స్ట్రాప్ అనేది మనం అప్లై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే బూట్ స్ట్రాప్ అప్లై చేయడానికి లేఅవుట్ పేజ్లో లేఅవుట్ పేజ్, బూట్ స్ట్రాప్లో
బూట్‌స్ట్రాప్ ఫైల్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో, బూట్‌స్ట్రాప్ ఫైల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇండెక్స్‌లో చూడండి మనం ఇక్కడ బూట్‌స్ట్రాప్ టైప్స్ అంటే వ్యూ, ఎడిట్ అండ్ డిలీట్‌కి సో, 3 క్లాసెస్ అప్లై చేశా. దీనిలో క్లాస్ ఏం అప్లై చేశానంటే ఇక్కడ బటన్ టైప్ అప్లై చేశా. ప్రైమరీ అండ్ అలానే ఇక్కడ అటెన్షన్. సో, ఇక్కడ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి. రైట్. సో, ఇవి బూట్‌స్ట్రాప్ స్టైల్స్. సో, ఇలా బూట్‌స్ట్రాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా వాటిని ఇలా యూజ్ అనేది చేసుకుంటాం. క్లియర్? సో, ఇవొచ్చేసి మనం అడిషనల్‌గా మనం యాడ్ చేసాం కదా! ఇక్కడ బూట్‌స్ట్రాప్‌లో. లేఅవుట్ పేజ్‌లో అవి వచ్చినాయన్నమాట ఇవి డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు. సో, ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది ఏంటనేది ఒక ఐడియా అనేది అంటే ఇన్‌స్టాలేషన్ వితౌట్ ఎన్‌పిఎం గాని లేదంటే న్యూజెట్ ప్యాకేజెస్ గాని కాకుండా ఎలా చేస్తామనేది రైట్. ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది కదా! సో, లైబ్రరీ మేనేజర్ యూజ్ చేసి అలాగే బూట్‌స్ట్రాప్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది. సో, మీకు ఐడియా ఉంటుంది బూట్‌స్ట్రాప్ అనేది మీకు ఆహ్, బూట్‌స్ట్రాప్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండుంటే మనం ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనకు విజువల్ స్టూడియోలో మీకు ఐడియా ఉంటుంది. క్లియర్. సో, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రిమూవ్ చేశామండి. రైట్. సో, కాన్సెప్ట్ అయితే అంటే ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాము బూట్‌స్ట్రాప్ కానీ, జేక్వెరీస్ కానీ రైట్. అండ్ ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది ఒక ఐడియా అనేది వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్‌తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థాంక్ యూ.